last class? Yes, ma'am. Any timetable is there? Yes, ma'am. What are the total 3 subjects? So only today is the last class. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, we have any group? UG group is there, ma'am. Okay, okay. Okay. So first, shall I give important questions? Yes, ma'am. First, important questions you can give. Okay, write down. So first of short questions. In short questions, characteristics of tax, characteristics of cash as tax, next These are direct short tax. questions, ma'am. Yeah, short questions for first introduction, block 1. Okay, ma'am. Characteristics of tax, next direct tax, indirect tax, Ma'am, can you say once again? first one characteristics of tax, next direct tax, next indirect tax, next assessee, assessee, person, previous year, previous year, assessment year, income. Income. Next, agricultural income. Yeah. As per under section 10(1), agricultural income is exemption from tax. Okay. Yeah. In these long questions, Agriculture income. agricultural income. Up to this short questions. Next long questions. In long questions, distinguish between direct and indirect tax. Next, second one, explain any 10 items. Explain any 10 items which are fully exempted from income tax. Explain any 10 items which are fully exempted from tax. This one is very, very important under section 10. Ma'am, once again, repeat the ma'am question. Explain any 10 items which are fully exempted from tax.
Okay, na? Next question. How do you determine how do you determine how do you determine the residential status of an individual? How do determine the residential status of an individual? Okay. Next. Yes, ma'am. What do you mean by incidence of tax? What do you mean by incidence of tax? And What do you explain mean by ma'am? incidence of tax. Incidence Incident. of tax. And explain the provisions regarding and explain the provisions regarding including and excluding items of including and excluding items of income income in total income based upon excluding items of income in total income based upon residential status based upon residential status. Okay, yeah, these are all introduction of tax law. Next to come to the income from salary. Short questions in that. Yeah. Put the heading allowances. What ma'am? Allowances. Allowances. Mm. Allowances. Put the heading allowances in that. House rent allowance. House Once rent repeat. allowance. HRA. House rent allowances. Next. Entertainment allowance. Entertainment. Next. Children education allowance. Children, madam. Children education allowance. Next. Children hostel allowance. House rent allowance, entertainment allowance, children education allowance, children hostel allowance. Next short question. Short Gratuity. questions. In short questions only. Okay, ma'am. Gratuity. Continue, ma'am. In the heading, under the heading allowances, you write house rent allowance, children education allowance, Okay, okay, ma'am. entertainment allowance like that. Na? Okay. Leave it. Next, second one. Okay. Explain the gratuity Explain. about the gratuity. Okay, ma'am. Next, leave encashment.
Leave, ma'am. Leave, leave encashment. LEAV. Leave encashment. Next, pension. What, ma'am? Pension. 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 Hmm. Next, long questions. In long questions, list out any 10 allowances. List out any 10 allowances which are fully taxable. List out any 10 allowances which are fully taxable, comma, in the hands of an employee. In the hands of an employee. List out any 10 allowances which are fully taxable in the hands of an employee. Yeah, next long question. Define the term perquisites. Define the term perquisites. Define the terms. Perquisites. Perquisites. Define the term perquisites and explain how they are treated for income tax purpose. How they are treated for income tax purpose. How they are treated for income tax purpose. Okay. Next, income from house property. In short questions, how to calculate gross annual value? Income from house property. It is short question, ma'am. That one is second heads of income. In that, Second. Okay, okay. first one, gross annual value. Second one, Gross of gross annual value. annual value. Okay. Next, second one, municipal rental value. Municipal rental value. Next, fair rental value. Once repeat, ma'am. Fair rental value. Municipal rental value. Next, fair rental value. Next, annual rental value. Annual rental value. Next, standard rental value.
Standard rental value. ఎంఆర్వి మీకు ఒక్కొక్కసారి మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ అనుకుంటే ఎంఆర్వి, ఎఫ్ఆర్వి, ఎస్ఆర్వి, ఏఆర్వి అంటాడు. Second repeat, ma'am. Standard. Standard rental value. Okay, ma'am. Next. Under section 24A, under section 24A, standard deduction. Standard deduction. Under section 24A. Okay, ma'am. Standard Deduction. Next. Unrealized rent. Unrealized rent. Unrealized end, na ma'am. Unrealized rent. Rent. Unrealized rent. Next. Deduction under section 24B. Deductions under section 24B. Deductions under section 24B. What is the deduction under section 24B? Interest on loan. Yesterday we discussed about this. Interest on loan. Next, long questions. Write down long questions. In that first one, explain the provisions regarding calculation of or computation of Calculation of income from house property, for both let out and self-occupied house. Let out and self-occupied house. ma'am. Let out and self-occupied house. Okay. Yeah. Next heading, income from business or profession. Profits and gains of business or profession. Profits and gains of business or profession. In this, explain the methods of
computing. Explain the methods of computing the income from business, profits, income from business profits when income from business profits when in that A button. A, receipts and payments account is given. Receipts, ma'am. Receipts and payments account is given. And B, in that B, profits and loss account is given. First A, receipts and payments account is given. Next B, profits and loss account is given. Okay. Yeah. Next question. State the position. State the position. Where? State the position in regard to following items. While computing the profit. While computing the profit from business. While computing the profit from business. While computing the profit. उसका तबीयत अच्छा नहीं है बोल Durgam Priya, mute yourself. ज्यादा दिन से बोल रहा हूँ मेरे को Hello, मतलब Priya. फोटो रिकॉर्ड Yourself. Hello. Lot of disturbances is there. आरएस में केसेस है जी मेरे State the position in regard following items while computing the profits from business. In that A, ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయినట్టుంది. मैम प्रॉफिट Profit from business. ओके In that A, इन दैट repairs to building. रिपेयर्स मैम Yeah, repairs to building. ओके मैम Second one, scientific research. बी मैम Yeah, सेकंड B. मैम Scientific research. Next, C. Depreciation on intangible assets. व्हाट मैम Depreciation on intangible assets. Depreciation on intangible assets. Yeah. Next question. In this, explain the concept of income.
explain the concept of income and casual income. Casual income. So here what is the meaning of casual income means uncertain income అంటే మీకు అనుకోకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్స్ రేసెస్ పజిల్స్ ఎనీ కాంపిటీషన్స్ మీరు వెళ్తారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్ ఆన్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్ యూ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్ 30%. అంటే మీకు గ్యాంబ్లింగ్లో కానీ హార్స్ రేసెస్లో కానీ ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఇన్కమ్ పైన 30% ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఆ ఇన్కమ్ ఏమంటారంటే క్యాజువల్ ఇన్కమ్ అంటారు. సో క్యాజువల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ఈజ్ వాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్. ఓకే యా నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్. Fourth na ma'am. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Okay, okay. differences between revenue expenditure differences between revenue expenditure and and capital expenditure. Revenue expenditure and capital expenditure. This one this distinguish between direct and indirect tax, distinguish between capital and revenue expenditure. These are all very very important questions. These two. Yeah. Next, income from capital gain. Next Heading. question, ma'am. Heading. There are 5 heads of incomes now. Okay, ma'am. Mm. Next, Income from capital gains. income from capital gains. Yeah. In that first one, define capital gain, define capital gain and explain the method of and explain the method of computing the income under this head. Hindu, ma'am. Under this head. That means under the heads of capital gains. Under this head. Next. Cost of acquisition. Cost of acquisition. ACQISITION. Cost One of second, ma'am. acquisition. Cost of Acquisition. A CQUISITION. Cost of acquisition. okay, ma'am. Next question. Cost of improvement. Next. Indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition. Next. Indexed cost of improvement. Indexed cost of acquisition. Next. Indexed cost of improvement. Ma'am, second one, what? Index cost of Improvement. improvement.
Next, explain the dividend. Explain the dividend. Next, explain the provisions of section 54. Explain the provisions of section 54, comma, section 54G, 54G, Ma'am, under the section 54. కామా అంటే మీకు Oh, సెక్షన్స్ డిఫరెంట్ గా 54 అని అడగవచ్చు, 54G, 54GA, okay, 54 okay. లైక్ దట్, కామా సెక్షన్ 54. 54G, Ma'am, కామా 54G. 54GA, and under section 54EC, 54EC. Next, income from other sources. Continue, ma'am. Next heading, last Okay. heading, 5 heads of income flow. Income from other sources. In that, write about winning from lotteries. Winning from lotteries. Next, write about letting of plant. Write about letting of plant, comma, machinery. Write about letting of plant, comma, machinery, or furniture, or furniture. Machinery, ma'am. Furniture. Ah, Letting of plant, machinery, or furniture. Next, bond washing transactions. Bond, BOND, bond washing transactions. Okay, these are all the important questions for all 5 heads of incomes and with the introduction part. So in this, distinguish between are very, very important, and also in first introduction part, assessee, previous year, assessment year, person, I think person missing అనుకుంటా, write the person also. ఇచ్చారు మేడం. ఇచ్చానా? ఓకే ఓకే. ఈ అసెస్సీ, పర్సన్, ప్రీవియస్ ఇయర్, అసెస్మెంట్ ఇయర్, ఇన్కమ్, ఈ 5 లో కంపల్సరీ 2 వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యు రైట్ అబౌట్ ద సర్చార్జ్. Surcharge,
Question, ma'am. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లో సర్చార్జ్ rebate and next one more short question. Rebate under section 87A. Rebate, ma'am. Rebate under section 87A. క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి మేడం. ఫస్ట్ సర్చార్జ్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ రిబేట్ Chance, ma'am. What? Once spelling. రిబేట్ Ah. REB సర్చార్జ్ స్పెల్లింగ్ Yes, ma'am. SUR S UR CHAR PHAR. CHARGE surcharge. Okay, ma'am. Next rebate 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 under section 87A. Section 84, ma'am. 87A. 87A. Okay, ma'am. Okay. So మీకు ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే 10 items exempted from tax ఉంది కదా, that one is very very important. And residential status compulsory. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అంటాడు. మీరు ఇండైరెక్ట్ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అలానే అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ఇండైరెక్ట్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ అబౌట్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అన్న. ఇన్ దట్ హౌ టు డిటర్మైన్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అని అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, బేసిక్ కండిషన్స్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్స్ అంటాం. మీకు ఇండైరెక్ట్ గా రైట్ అబౌట్ ద బేసిక్ కండిషన్స్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్స్ అంటాడు. Who is resident, who is non-resident, who is resident and ordinary resident, who is resident but not ordinary resident. And make 4 questions. Write about the resident, non-resident, resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident అడగవచ్చు. So how to start the answer? First you have to start what are the conditions, basic and additional conditions. And again in basic conditions, how many basic conditions, and also in additional conditions also how many additional conditions, what are that you have to write. And how to determine resident. Okay. What happened? Anything? Yeah. In residential status also, they ask practical, and that means problem also. They gave the question we discussed in, I think, second class. How to determine the residential status. First, he satisfy previous year 182 days ఉన్నడా లేదా సెట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 60 days, నెక్స్ట్ 60 days ఉండి నెక్స్ట్ 4 years లో how many days they leave, 60 days ఉన్నడా లేదా. సో బోత్ బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే హౌ టు డిటర్మైన్ లైక్ దట్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ నా. దట్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. అండ్ 10 ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్, అంటే ఇన్కమ్స్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ హెడ్డింగ్స్ లో మీకు అవి కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. స్లాబ్ బేసిస్ అన్నాం కదా, సీనియర్ సిటిజన్, నాన్ సీనియర్ సిటిజన్, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్, అప్ టు 3 lakhs నిల్, ఆఫ్టర్ దట్ 5% మీకు ఉంటుంది మీ దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ లో. దట్ వన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఏమని చెప్తున్నా, ఫస్ట్ 5 heads అంటే అసెస్సీ, అసెస్మెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, పర్సన్ ఇన్కమ్ లో 2 questions కంపల్సరీ, ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ కంపల్సరీ, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ కంపల్సరీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ కంపల్సరీ, రిబేట్ సర్చార్జ్. వితౌట్ రిబేట్, వితౌట్ సర్చార్జ్ మీరు టోటల్ ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద surcharge and also rebate under section 87A. And education session 4% మనం calculate, sir, when you calculate the tax liability of the person. Okay. So now when you come to the income from salary, compulsory
house rent allowance, entertainment allowance is very, very important. And when you come to the income from house property, standard deduct, how to calculate gross annual value. Short question లో ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, లాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు స్టాండర్డ్ గ్రాస్ calculate gross annual value, standard deduction and interest on loan. One more important point, yesterday we discussed about the interest on loan. When you comes under deduction under section 24B, ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు రాదు అనేది మీకు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ పాయింట్ ఆల్సో. అండ్ అగైన్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ, లైక్ దట్. నెక్స్ట్, when you come to the profits and gains of business or professions లలో capital and revenue expense distinction between that one is very, very important. And when you come to the income from capital gain, here in income from capital gain, you have to know about the what is the meaning of cost of acquisition, what is the meaning of cost of improvement. Cost of acquisition is nothing but what is the value of the asset. How పర్చేజ్ అంట మనం అసెట్ ని, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీన్స్ ఏంటి, మనకున్న ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కానీ అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ అంటే సేల్. ఇప్పుడు ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో మనం ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తాం. ల్యాండ్ పర్చేస్ ఫర్ 20 lakhs అని అంటే దట్ 20 lakhs ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. నవ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఐ థింక్. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మీన్ ఏంది, మీరు ఎంతకైతే పర్చేస్ చేసిర్రో అసెట్ ని, ఆ అసెట్ వాల్యూని కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. అసెట్ ని మనం రెనోవేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోరే ఉండే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, సెకండ్ ఫ్లోర్ కూడా వేస్తున్నాం, దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎనీ అడిషన్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో హియర్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. Short term capital gain, long term capital gain. What is the meaning of short term capital gain? If you purchased an asset ni one year లోపు సేల్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ, దట్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ల్యాండ్ ని 1st January 2020, సారీ 1st April 2024 లో పర్చేస్ చేసినావు, విత్ ఇన్ ద 6 months ఆ సేల్ చేసినావు. 20 lakhs కు పర్చేస్ చేసిన ల్యాండ్ ని 30 lakhs కు సేల్ చేసినావు, 10 lakhs ఈస్ ద ప్రాఫిట్ నా, that profit is comes under in our tax purpose short term capital gain. If ల్యాండ్ ని మీరు టూ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ 2 years అయిన తర్వాత, అంటే 3 years అయిన తర్వాత సేల్ చేసిర్రు అనుకోండి, అప్పుడు వచ్చిన గెయిన్ ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ద 20 lakhs ల్యాండ్ ని మీరు లాస్ట్ ఇయర్ లో పర్చేస్ చేసి ఒక 4 years తర్వాత సేల్ చేసిర్రు అని అంటే దట్ వన్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ long term capital gain. So here, what is the meaning of short term capital gain, what is the meaning of long term capital gain? Actual capital gain అనుకున్న transfer of any asset. Transfer means what? Sale. నువ్వు పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసిన అసెట్ ను ఫస్ట్ నువ్వు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయినా, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయినా. ఇఫ్ that gain is considered as short term capital gain అంటే యాజ్ పర్ మీరు ఇండివిజువల్కి ఎలా అయితే ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో అలాగనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 20%, దిస్ వన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్లాట్ రేట్ అంటాం, డైరెక్ట్ గా మనం నో స్లాబ్స్ కాకుండా ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా మనం ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చడం అని అంటే 20% is the tax on long term capital gain. This is the procedure. So first, what is the meaning of capital gain, types of capital gain, and how to calculate the tax. ఓకే, సో మీకున్న దాంట్లో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఆ హెడ్డింగ్స్ మీకు చాలా ఈజీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అవి ప్రిపేర్ కాండి. థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను పెట్టించిన థియరీ క్వశ్చన్స్ అన్ని చదువుకోండి. హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ థియరీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈచ్ హెడ్డింగ్ వైజ్ నేను రాపిచ్చిన. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ఇన్కమ్, డ్రా ద టేబుల్ అంటాడు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్.
give some examples అంటాడు. First you have to write, first you have to calculate 5 heads of incomes and రాసి 5 heads రాసేయండి table లో. Income from salary, income from house property, income from profits and gains of business or profession, income from capital gain, income from other sources. So total 5 heads of incomes, you get gross total income. After that, you deduct from gross total income. What are the deduction under section 80C to 80U? Deductions under section 80C to 80U. So in your syllabus, the deduction under section 80C to 80U, that one also very, very important. Write down in important questions, deduction under section 80C to 80U. In that, 80G donation, 80D donations, and any మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లైక్ దట్. మీకు 80C టు 80U చూస్తే మీకు హెడింగ్ వైజ్ గా చెక్ చేసుకుంటే అవి కూడా మీకు గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఫ్రమ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ద 80C టు 80U. దట్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ యు గెట్ total income, nothing but taxable income. See here, total income anna, taxable income anna, same, don't confuse. Okay, so now how to calculate capital gain అనేది మనం కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, indexed cost of acquisition అన్నాం. What is the meaning of indexed cost of acquisition? So here, what is the meaning of indexed cost of acquisition means here, for example, బిఫోర్ 10 years మీరు ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసారు మార్కెట్లో. అప్పుడు 10 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసిన ప్రైస్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంటుందా? there will be change. So now after the 10 years, as per market value, what is the value of that asset? Compare that and compare with sale value. That one is called indexed cost of acquisition. And also same like that, indexed cost of improvement you have to calculate. When you have to calculate indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement, only in the case of long term capital gain only, not short term capital gain. This one is very, very important. In short term capital gain lane law, only have to take cost of acquisition and cost of improvement. But in the case of long term capital gain, when you calculate long term capital gain, you have to take indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. I will send the pic for how to calculate capital gain. Just a minute. Yeah. See how to calculate income from capital gain. Computation of so and so person income from capital gain for the assessment year. So particulars column and amount column. What is the first? Consideration received. What is the meaning of consideration received? This one is nothing but sale value.
ఓకే. ఏంటిది సేల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 lakhs ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసినాం అనుకున్నాం కదా ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. 30 lakhs సేల్ చేసిరు అనుకోండి. దట్ 30 lakhs ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్. Okay, cost of acquisition means what here? Purchase price. Consideration received means what? Sale value. Next, less transfer expenses. So what is the meaning of transfer expenses? Just here, when you transfer, commission is there, but any registration charges, that one is considered as transfer expenses. So consideration received minus transfer expenses, you get net consideration. Net consideration. Next what? Indexed cost of acquisition. Just now I told now what is the meaning of indexed cost of acquisition. This one is only for long-term capital gain only. For short-term capital gain, just you have to write, you have to take cost of acquisition, cost of improvement only. Why? Because within the 1 year, there is no changes, not there is no changes in assets, in market value. So that is the reason short term, when you calculate short term capital gain, just you take indexed cost of acquisition and cost of improvement only. But in the case of long term capital gain, you take indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. So less indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement, you get capital gain. After that, exemptions under section 54, 54B, then you get taxable income from capital gain. That one is long-term capital gain. In the case of short-term capital gain, just you take cost of acquisition and cost of improvement. So next point, how to calculate indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement? There is one formula I will send. Yeah, this is the procedure for calculation of index cost of acquisition. So here one more important, if the asset is purchased by the assessee before 2001, before 2001 asset ni purchase చేసినట్లయితే, how to calculate index cost of acquisition? Original cost or FMV. FMV is fair market value. Original cost or fair market value of the asset on 1st April 2001, whichever is higher, into previous year index and previous year index divided by 100. What is the meaning of index? In your question, they only given index numbers, inflation index numbers అంటాడు. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంటది, క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ లో, ద కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ యాజ్ నోటిఫైడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అంటాడు. ద కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ హ్యాస్ నోటిఫైడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అని ఇచ్చి మీకు 2001 టు 2024-25 వరకు ఇస్తాడు. సో యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్, if the asset is purchased by the assessee after 1st April 2001 ante, you have to take only original cost of the asset into previous year index divided by index of purchase year, like that. Next, if the asset is acquired from the previous year owner before 1st April 2001 and after owner acquired this asset before 1/4/2000, అంటే ప్రీవియస్ ఓనర్ అయినా నా ప్రజెంట్ ఓనర్ అయినా బిఫోర్ 2001 పర్చేస్ చేస్తే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మీన్స్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆర్ fair market value of the asset on 1st April 2001, whichever he is higher, into previous year index divided by 100. If the asset is acquired from the previous year after 2001,
But present owner acquired the asset before 2001 అంటే only have to take original cost of the asset or FMV into previous year index is divided by index of first year in which when asset was acquired. So అంటే that means present owner when it is acquired that year index you have to write. This is the procedure for calculation of cost of indexed cost of acquisition. And same like that indexed cost of improvement also, I will share the pic for this one. So here two important points for when you calculate indexed cost of improvement. If the expenses are incurred before 2001, మన 2001 is the main important. Cost of improvement అంటే any addition, any renovation expenditure before 2000 అయితే no need to take an indexed cost of improvement. Just you have to write nil. If the assessee are incurred after 1/4/2001 only, how to calculate indexed cost of improvement? Cost of improvement of the asset into previous year index divided by index of the year in which expenses are incurred. అంటే ఏ ఇయర్ లో మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ పెడుతున్నారో ఆ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ you have in year index you have to write. So this is the procedure for calculation of indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. In in the heads income from capital gains, important points is what is the meaning of cost of acquisition, what is the meaning of cost of improvement, how to calculate indexed cost of acquisition, how to calculate indexed cost of improvement, types of capital gain, short term, what is the meaning of short term capital gain, what is the meaning of long term capital gain, on long term capital gain what is the tax rate means 20 percentage. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So if ఒకవేళ క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్లలో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. మీకు థియరీ పార్ట్ అంతా ఆల్రెడీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక 80% కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇంకా క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను విన్నా. నెక్స్ట్ క్లాస్ సార్ని అడగండి ఒకసారి. Okay, ma'am. ఒకవేళ కంటిన్యూ అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా జాయిన్ అవుతాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Oh, okay. Yes, ma'am. యా, చార్ట్లో పీడిఎఫ్ అవి అన్నారు కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. మేము అలా పీడిఎఫ్ చేసుకొని ఏమి ఉండము, ఓరల్గా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం అంతే. ఓకే. Okay, ma'am. యా, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, ma'am. యా, ఇఫ్ Thank you, నెక్స్ట్ ma'am. క్లాస్ ఒకవేళ సాటర్డే సండే క్లాసెస్ కంటిన్యూ అయితే మీకు ఏం టైం టేబుల్ వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సార్ క్లాస్ని అడిగి క్లాస్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? Okay, ma'am. Okay, ma'am. యా, బాయ్. Bye, ma'am. రేవతి త్వరగా జాయిన్ అయినాండి. రేవతి